emisomo gino gyayinama mwaka guweire nga gimaze ebbanga lya mwaka mulambirira wali ku itendekero erya China Agriculture University. Era wano Busoga ne yakiikirira Uganda okutwaliza walala nga yaweerezaayo abasomi abawerera erala 10 okubanguka mu ngeri ye basobola okukulankulanyamu ebyalo by'ebyenkanirwa community development. Ng'owundi ku kaweefube w'okutaba mu nkola bye baidye nga basoma mu bitundu bya Busoga batongoza enkola ya village agriculture model ng'eneeruubirirwa mu kuyamba abantu mu kiketezo kya Busoga okwegoba ku nawookera w'obwavu. Ku mwalo gw'ebyafaayo gwagaanibwa mu iwanga lya Tanzania Zanzibar abakulira itendekero lino bateera akabaga kamatikira g'abaana bamaze okusoma era nga bakungaine okuva mu mawanga ag'endawulo. Akulira enteekateeka eno eya China Agriculture University Professor Lix Aung-yun ayinonwererwa ki itendekero lino liteisira ku by'okulima n'erala ku lukalu lwa Afirika. Please get in touch with Jinjin and Busoga. So we're thinking about we can select the best one to make presentation. Lix Aung-yun agire mu meso yakubanga bajja okujja mu meso nga bawanirira bano abatiikira basobola okuba ekyokubonera ku mawanga ge bakiikirire. Ate yamyuka president wa Tencent Holdings company nga bano n'abali kuvuddira empiya mu kusoma kuno yeena yeeyamye okusigala nga bawanirira bano ababanga bali kusoma. 腾讯进行了公司的第4次的战略升级，我们把推动可持续社会价值发展创新作为了腾讯的战略的底座，将社会责任融入到了我们公司的产品和服务之中，促进社会的可持续发展。 In 2021, we were guided by tech for good, and we placed sustainable social value innovation at the core of our businesses. Anthony Mula nakulembera mu muvangano gwa Busoga mu bubaka bwasaba gavumenti n'erala okuva mu mawanga ga East Africa okutaawa ensako esobola okuyamba ku bana abakugu ke basobola okuba ab'omugaso n'okuba ku nibe beetandikirawo. We've got to value every bit of time that we have to make the best of this project for the good of our countries. Time is the most precious resource that we have in this on this earth. As you help us prepare our young fellows, you prepare them in accordance to what we envision them to be in the next 50 years. Oluvannyuma twogere ku n'abandi kubatiikirwa omubeere n'oweffe Samuel Mwesigwa batulomboddera olugendo lwaibwe. I came back to Uganda. I rented 3 acres land where I'm doing 1 acre for chili and 2 acre for soya. It means that these local farmers, if they are producing products like soya milk, they are producing soya feed, and they are producing porridge, they will not sell these products just around their village. They will need to find market elsewhere. So that's why I'm emphasizing and I'm putting the emphasis on using digital transformation. Ku nkomerero batongoize enkola empyaka emanibwa ku nga Global South Young Entrepreneurs ng'eneeruubirirwa mu kuwanirira abaisuka abaweraku boona okusobola okwenigira mu kutendekebwa kuno. Ramadan Senyonga, Bob TV, Makonde.